textile industry is a branch with a major environmental impact. From the production of cotton, polyester or other raw material to the consumption and disposal, textiles will affect the environment. Some harmful substances can also be left in the fabric and give rise to problems later on, for example when they are washed out. In this film, we will focus on the environmental impact from the wet processing stage and give some examples on how it has been handled in Sweden from the 60s and onwards. We asked Siv Hansson, who is an environmental expert at the County Administrative Board in Sweden and who has worked with textile industry for more than 20 years. Det är ju så att vi sitter ju nu i Borås då, och det här var textilindustrins vagga i Sverige. Och anledningen att man la sig här, det var att det var god tillgång på vatten. För textilindustri är väldigt vattenkrävande, de här våtberedningsprocesserna. Det krävs väldigt mycket vatten. Fram till 1970 så hade vi ingen miljöskyddslag i svensk lagstiftning. Utan då gick ju i princip de flesta utsläpp rakt ut, vattenutsläpp gick rakt ut i åarna. The textile manufacturing from fiber to finished product, there are many steps and processes where chemicals are involved. And in a Swedish study by a research institute, they saw that for 1 kilo of t-shirts, there are actually 3 kilograms of chemicals used. So you can say that it's quite chemically intensive. In 1969, Sweden got an Environmental Protection Act with requirements on the industry to clean the sewage water. This was of course an important step towards a cleaner environment. However, the treatment didn't degrade all of the substances, and many were more or less transferred from the water to the sludge, where it still could have a negative impact. Would it be possible, in addition to an end-of-pipe solution, to change the production technology and lessen the needs for chemicals, or exchange them to less harmful ones and also save water and energy? Let's look at some of the relevant processes. I förbehandlings- och tvättningsfasen så blir det stora vattenutsläpp då. Dels går det åt väldigt mycket vatten och det vattnet ska vara varmt så att då värmer man upp det och det är en stor energiförbrukning. Och därför är det viktigt att man har processer som tvättar effektivt. Och det kan man göra genom att ha en tvättmaskin, en bredtvätt som är kontinuerlig och har motströmssköljning då, så att man återvinner vattnet hela tiden och sparar vattnet. Nonylfenoletoxilat används otroligt mycket som tvätttensid och som tensid i pastor och dispergeringsmedel och överallt i stort sett och i färger och så. Och spinnoljor överallt. Och där la vi det som villkor på industrierna i deras tillstånd att de inte fick användas som tvätttensid då. Och det var ungefär 1990. Men där insåg man också ganska snabbt att det fanns alternativ fetalkoholetoxilater istället. Så att det har skett också väldigt bra utbyten där. Så att det har minskat. An important conclusion is that it's often possible to find more environmentally friendly processes when setting the requirements for the industry. At best, the result is also a more cost-effective production due to savings of water, energy and chemicals. Eftersom det är en bransch som har hanterat väldigt stora mängder kemikalier så har man haft mentaliteten att ja, men det kanske inte är så farligt. Man är van vid att hantera stora mängder lut till exempel. Så när jag började jobba så var det så att man faktiskt sprang och hade lut i öppna spänner. Det förekommer inte idag utan idag har man oftast luttankarna, de står invallade och det går med ledningar till det ställe där man ska använda lutet. Och det ser vi också här på filmen, en invallning då för att händer det någonting med en tank eller vid påfyllningen av en tank så kommer det att stanna inom invallningen. Och det är också ett krav vi har på när man har större volymer, alltså över 1 kubik i tankar så ska de vara invallade. Och sen så har man pastaberedning till tryckpastor och till bestrykningar i en speciell del av byggnaden. Och där blandar man stora mängder, men det är också en helt sluten byggnad där det inte finns något avlopp. Utan sker det ett läckage så kommer det att samlas upp under alla de här behållarna. Och sen så går det via rörledningar till det ställe där de blandar färgen. New technology will make it possible to change the use of chemicals. One example is the dyeing process. When dyeing is made in open vessels in a normal air pressure and low temperature process,
the dye needs chemicals to help stuck on the textiles. But high pressure and high temperature can replace some of the chemicals. Och då hade man någonting som heter klorerade, eller carriers egentligen, för att få färgen att fästa, eller som var färgbärare. Och de var ofta klorerade aromater, och de var otrevliga för de gick till luften och var miljöfarliga, men de var också otrevliga ur arbetsmiljösynpunkt. The high pressure and temperature lower the use of water, which saves energy but also makes the dyeing process more effective without the use of hazardous carriers. This is one example of technology that helps us substitute chemicals in the process. Another advantage with this technique is that it will substantially decrease the amount of hazardous waste from the process. Better printing dyes have also made it possible to substitute dyes based on organic solvents with water-based ones. Another example is that brominated flame retardants are not used anymore. Bleaching with sodium hypochlorite has been changed to hydrogen peroxide. The result of this is that emissions of dioxins have ended. Och sen nästa steget i de här våta processerna så är det efterbehandling. Och då ger man ju textilen en egenskap, till exempel flamskydd eller skrynkelfrihet, eller att det blir vatten- och smutsavvisning. Eller så bestryker man det, kanske så att det blir en förstyvnad. Since this is a treatment that will give properties to the finished textile, it will also come in direct contact with the consumer. During the product's life cycle, the substance will slowly be washed out and find its way out in the ecosystems. This means that strict requirements must be set for these chemicals so that they don't spread into the environment or harm the people who use it. Flame retardants is an example of a group of substances where many of them are known to have adverse effects on the environment. But there are more, so we need to keep an eye on the development of new chemicals used also in the future. The development towards better environmental performance in the industry is mainly driven forward by legislation. One important process in the EU is REACH, registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals. The main principle is that companies that are selling these chemicals, before selling they have to know about the hazardous effects, and they have to investigate and register and report to an authority in the EU. And also there are some specific rules about some substances that are forbidden, both in chemical products and in articles. The main reason for why we have REACH is to protect the health and the environment, because we've seen a lot of problems with chemicals in articles. So that's the reason why we have this legislation. IED is a new directive that imposes requirements on the level of operation and maintenance in the industry, but also sets requirements that the best available technology should be used. De största textilberedarna, de som färgar och bereder uppåt 2500 ton per år, de räknas till så kallade IED-anläggningar, alltså industriemissionsdirektivet då. Och de har man ju tagit fram bästa möjliga teknik för i form av de här BREF-dokumenten. Och det här är för textil, och den som finns nu är ju ifrån juli 2003 antogs den. De här dokumenten är uppställda på ett visst sätt så att det för det första beskrivs väldigt mycket tekniker. Hur färgning går till på bästa sätt, vad det finns för bra teknik för tryckning, för tvättning, allting, mechanisering och återvinningstekniker, hur avfall kan hanteras på bästa möjliga sätt, energibesparingar, kemikalieanvändning. Den tar liksom upp allt, och så finns det ett kapitel som är det man kommer fram till bästa möjliga teknik. Det är en bra lärobok, brukar jag säga, till Textilhögskolan, så de använder den som lärobok också. REACH, IED or other laws will only be effective if we can secure compliance with the legislation. This means that all industries will follow the same rules. An important part of the puzzle towards better environmental performance will therefore be to practice good governance. Let's hear how the authorities have tackled these challenges. Over the years, the environmental authorities have tackled the problems through strict requirements in the industry's permits, along with good monitoring and inspection. We also
developed a considerable technique expertise in the best available technique which was necessary for handling these complex issues. Now, I would say that another very important factor when it comes to enforcing the legislation is that the governmental agencies in Sweden are striving at practicing good governance. That means, for example, transparency, expressed in the Swedish principle of public access to official records. Transparency means that the public, media and NGOs have access to applications from the industry and can follow how they are handled. This is amongst all an important principle for fighting corruption. Public participation in the process of environmental impact assessments, which all the bigger industries are obliged to make when applying for a permit, is a process which gives concerned citizens a possibility to express their views. The rule of law, which means that legal frameworks should be fair and non-discriminating, is yet another principle. We tackle the problems with emissions from industries in different ways. Through effective wastewater treatment, through smart technical solutions such as decreasing the amount of wastewater and making it less harmful, saving energy and chemicals, and also decreasing hazardous waste and emissions to air. And furthermore, through inspections and monitoring. And finally, by practicing good governance.